I request her to give the opening remarks, followed which we will go with the coffee table. Good morning. Good morning, sir. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். அதாவது நான் ஒவ்வொரு தடவை தஞ்சாவூருக்கு போகும்போதும் இந்த ரோட்டில் தான் போகிறது. உங்கள் லெஃப்ட் சைடில் பார்க்கணும், ஞானம் ஸ்கூலில் வந்துட்டே இருக்கும். ஆனால் ஒரு நாள் கூட நான் இங்கே வந்து இப்படி பேசுவேன்னு நினைக்கல. ஸோ தேங்க்யூ. இந்திய நண்பர் இந்த கிளாஸ்மேட்டு டீம்மேட்டு திரு மணிமாறன் அவர்கள் வந்து சொன்னால் வந்து எப்போவுமே கேட்டுருவேன் என்ன சொன்னாலும். அதனால் அவர் வந்து நான் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி பேசும்போது இல்லை வரணும் அப்படின்னாரு. நான் வேறு ஒரு காரணத்துக்காக சேம்பருக்காக சாயந்தரம் இன்னைக்கு ஈவினிங் இங்கே ஒரு டாக் இருந்துச்சு. அவர் சொன்னார் இல்லை மார்னிங் வந்து நீங்கள் ஞானம் பிஸ்னஸ் ஸ்கூலுக்கு வாங்கன்னு சொன்ன உடனே வந்துக்கிட்டேன். நான் ஃப்ரெண்டு சொன்னால் உடனே கேட்டோம், கரெக்டுங்களா? அதான் கேட்டேன். மை டியர் சுபு, மை பிரதர் சுபு இஸ் ஹியர், ஹிஸ் சன் இஸ் ஹியர், சி வருதா சார், சரவணன் சார், அண்ட் ஆல் மை டியர் friends and students and faculty in the Gnanam Business School. So before going to the coffee chat, I will give you some brief about exciting India. Okay? We are all in this exciting India, and being electronics and semiconductor, I should not talk about the other areas. So I will talk only about the electronics and semiconductor areas, exciting times in the country. இப்போ ஒரு விஷயம் வந்து we all talk about, right, Make in India, Digital India, right? So we talk about Digital India. Where are we on the Digital India? When this initiative started? The Digital India initiative வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு? 2014, கரெக்டுங்களா? 14ல ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஒரு 11 years before, 10 years before ஸ்டார்ட் ஆச்சு. 2014 அப்போ வந்து நம்ம ஜிபேலாம் இருந்துச்சா? ஜிபே, ஃபோன்பே, யூபிஐ அதெல்லாம் ஏதாவது இருந்துச்சா? இல்லை, கரெக்டுங்களா? ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ நோ டிஜிட்டல் பேமெண்ட், நோ நத்திங். We started this in 2014. But 11 years the country has grown to a larger extent, right? If we talk about this digital payment system, the UPI, the gateway, or guess how many transactions we do a day as Indians, all of us, in the number phone pay, internet transaction, in a day, night in the 24 மணி நேரத்துல, how many transactions is happening in India? Any guess by students? You can go through Google also. எவ்வளோ ஒரு நாளைக்கு? More than 1 lakh. இந்தியா பூரா தஞ்சாவூரே ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே மில்லியன், ரைட்டா? Okay, I will not allow you to guess beyond. We do 380 billion transactions a day. 380 million is 1 million, 10 லட்சம். 380 million is 38 கோடி. We do, as an Indians, we are the largest digital transaction doing in the world now. We have crossed China, anyway US is lesser. 380 million, 38 crores transaction a day we are doing, all of us are doing. 38 crores now, say think we sleep for 6-7 hours later. அதை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மித்தம் 17 மணி நேரம். 17 ஹவர்ஸ்க்கு ஆவரேஜாக வந்து கிட்டத்தட்ட 2 கோடி we do transaction. The transaction is not like just a transaction, right? You need the digital infra to do this transaction. Correctங்களா? See, I touch you up in GPay app open பண்ணுறீங்க, இது மொபைல். இதில் இருந்து GSM வழியாக it has to go to the tower, ரைட்டா? அங்கே இருந்து it has to go to the bank. இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஐசிஐசிஐ பேங்க்னா அந்த ஐசிஐசிஐ பேங்க்கு போகணும். அந்த ஐசிஐசிஐ பேங்க்கில் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு போகணும். சர்வரில் போய் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு போகணும். உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து பணம் இருந்தால் அதை டெபிட் பண்ணணும். அதை எடுத்துகிட்டு அந்த பணத்தை வந்து இதெல்லாமே சொல்கிறது திருப்பி என் அக்கௌண்ட்டுக்கு அதை கிரெடிட் பண்ணணும். கிரெடிட் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும், யுவர் அக்கௌண்ட் இஸ் கிரெடிட்னு வரும். உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும், யுவர் அக்கௌண்ட் இஸ் டெபிட்னு வரும். கரெக்டுங்களா? இதெல்லாம் எவ்வளோ நேரத்தில் வருது? Seconds, right? You press it, it happens in seconds. So that means to see the digital infra. So it's all happening seamless, and it's on real time. It is not that your money is virtual. No, the real money is getting credited. You can take the money from your ATM, draw the cash. So this is what the last 10 years has done us. Digital infra is wonderful. Where it is happening? இப்போ நீங்கள் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த முன்னாடி வந்து இப்படி ஃபோன் அந்த காலத்தில் வயர் லைன் அப்படிம்பாங்க. நீங்கள் ஃபோன்னா உங்கள் ஃபோன் வயர் இருக்கும், அந்த வயர் வழியாக போகும். இப்போ எல்லா டிரான்சாக்ஷன் எப்படி ஆகுது?
Wireless, right? Most of the transactions are wireless. So wireless வந்து பாத்தீங்கன்னா all going by காத்து air, right? So the technology is so advanced. முன்னாடி வந்து ஆரம்பிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. You can do a video call 10 years before. WhatsApp video ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. நீங்கள் ஆடியோ கால் தான் பண்ணலாம் ஃபோனில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா முன்னாடி வந்து வாட் இஸ் வெரி ஃபோன் இஸ் மென்ட் ஃபார் வாட் earlier call voice, right? இப்போ voice is more or data is more? Do we speak more or do we send messages more? So the data has overtaken the voice. Originally the voice was meant for phone. Now the phone is meant more for data than voice. Email, your digital transaction, your WhatsApp, you name anything, right? இப்போ ஒரு உதாரணமாக எவ்வளோ ஆப் வேர்ல்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? அப்ளிகேஷன்ஸ். இந்த அப்ளிகேஷன் இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆப் வச்சுருக்கீங்கல்ல, நீங்கள்லாம் ஆப் ஸ்டோரில் போய் டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா அது எவ்வளோ ஆப் இருக்குது வேர்ல்டில்? ஆப்ஸ். யூ ஆல் நோ, யூ ஆல் என்கேட், யூ ஆல் யூ ஆப்ஸ் நோ. ஃபோன் நல்லா பண்ணுறீங்களா? அதோட இங்கே உள்ள கிடையாது, ஹாஸ்டல் போனால் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எவ்வளோ ஆப் இருக்குது வேர்ல்டில்? 1 crore. Around countless, I can say it's countless, billions and billions of apps are available in the world, country specific. If apps are there, Tanjavur specific apps are there, right? So to tell you all the point, we are in the exciting world of digitization, right? Everything is going digital. You can live without a phone today, right? We can't. We have come to a stage that this is integral part of our life. We cannot live without it today. This is one our option. இன்னொன்று வந்து எங்க சொல்கிறது, அருள்தாஸ் சார் பேசிக்கிட்டாங்க என்கிட்ட, ரிசர்ச் அண்ட் இனோவேஷன் பற்றி பேசிக்கிட்டாங்க. அது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஐ வாண்ட் டு ஒன் மோர் கொஸ்டின் லைக் திஸ் டிஜிட்டல் கொஸ்டின். ஐ வாண்ட் டு கிவ் எ கொஸ்டின். தேர் இஸ் அ சர்வே டன், டாப் 24 இன்னோவேஷன்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு. கரெக்டா? 24 தலை சிறந்த கண்டுபிடிப்பு இன்னோவேஷன்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு டன் இன் த லாஸ்ட் 3 decades. இந்த 36 வருஷத்தில் 24 தலை சிறந்த கண்டுபிடிப்புகள் which we cannot live without it today. அதாவது அந்த கண்டுபிடிப்பு இல்லாமல் வாழ முடியாது. அப்படின்னா என்னன்னா, மூணுக்கு போகிறது கண்டுபிடிச்சாங்க, பட் we can live without going to moon, right? அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம் விட்டாச்சு. You cannot live without it todayங்கிற top 24 innovations எடுத்துட்டாங்க. மேபி மொபைல் ஃபோன், your email, your internet, அந்த மாதிரி இந்த 24 கண்டுபிடிப்பு வேர்ல்டு வைடில் உலகத்தில் இந்த 24 டாப் இன்னோவேஷன்ஸில் இந்தியாவிலேருந்து எவ்வளோ இன்வேஷன் வந்திருக்கு? We are all from India, all young Indian minds. We have 240 business students here. அது மாதிரி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் 550 தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இருக்குது. எவ்வளவு கண்டுபிடிப்பு இந்தியாவிலேருந்து வந்து எவ்வளோ இன்ஜினியர் வந்திருக்கோன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. எவ்வளவு கண்டுபிடிப்பு இதில் இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்கு? இந்த 24 தலை சிறந்த கண்டுபிடிப்பு கடந்த 36 ஆண்டுகளில் இந்தியாவிலேருந்து வந்த கண்டுபிடிப்பு எவ்வளோங்க? 10 டாப் 10 இந்தியாவில் வந்துருக்கா? வெரி குட். அப்போ நீங்கள் சரியாக சொல்லிக் கொடுக்கல சார், படிக்க சரவணன் சார். டாப் 10 கண்டுபிடிப்பு இந்தியாவில் வந்துருக்கா? வேற என்ன? இந்தியாவிலேருந்து வந்தது there is nothing, zero. There is no innovations which has happened in India in the last 36 years which we cannot live without it today. This is the fact. I'm not saying, don't get worried too much about all this, okay? We are not part of it. So basically, we as a country is that you only sort of the answer, Secretary sir, CEO sir. You sort of the answer. India they are not promoting research for real research. The reason you sort of the promoting research is to become assistant professor or whatever is that. No, you get a job. It is not really to invent something. Right? One example, sir, microprocessor. Right? Invented by who? Mobile phone, GSM, any technology, nothing invented by India. இது வந்து என்னன்னா, but now next question I'm asking. Okay, இந்தியாவில் பண்ணல. Do Indians are involved in this innovation? அடுத்த கொஸ்டின். அதாவது இப்போ நம்ம வந்து பிரெயின்னா இந்தியாவில் வந்து நல்ல அறிவாளிகள், புத்திசாலிகள் இருக்கும். இந்த 24 தலை இருந்த கண்டுபிடிப்புகள் இந்தியாவில் ஆகலை. ஆனால் இந்தியன்ஸ் இந்த கண்டுபிடிப்புல இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்களா? Do Indians involved in this innovation? Obviously, right? Yes. I think the answer is really yes. Out of the top 24 innovations, Indians are involved in 11 innovations.
Vinod Dham, microprocessor கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, Intel, right? Sabir Bhatia, you Google, email, hotmail. So சொல்லிட்டே போலாம். About 11 Indians are involved in this innovation, but not in India. That's again talking about our educational system. Our system is very simple. Sir, time is okay now? 15-20 minutes. I just set a context for this people. That's it. So, I'm talking about engineering. We did engineering, we talk about engineering. Why you want to study? Me படிக்கிறீங்க இப்போ 2 years residence குள்ள படிச்சு எதுக்கு வரீங்க? To learn ஒண்ணு அப்புறம் இப்போ வந்தீங்கன்னா சார் சொல்றாரு அருந்தா சார் கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட் 100%. ஸோ படிச்சா வேலை கிடைக்கும், கரெக்டுங்களா? I'm talking about generic impression. 99% of the people are joining education to get job, to get a good job. You pay more, you get in a good, better college, you get a better job. Right? A job ana enna eduthu? You go and join TCS, Wipro, or any company. You go and join all these companies. These companies are working for whom? Wipro, TCS, யாருக்கு வேலை பார்க்குறாங்க? கரெக்டா? மைக்ரோசாஃப்ட், கூகுள், ரைட்டுங்களா? மைக்ரோசாஃப்ட், கூகுள், இன்டெல், இந்த எந்த கம்பெனி வச்சுக்க, அமேசான், இவங்களாம் யார் நம்ம கம்பெனியா? இவங்களாம் ஃபாரின் கம்பெனிங்க. அவங்களுக்கு நம்ம வேலை பார்க்கணும் இங்கேருந்து, கரெக்டுங்களா? ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க? நீங்கள்லாம் கஷ்டப்பட்டு இன்டெலுக்கு வேலை பார்க்குறீங்க. இன்டெலுக்கு வேலை பார்த்து இன்டெலோட ப்ராசஸர் வந்து பெங்களூரில் தாங்க டிசைனே நடக்குது. பெங்களூரில் இன்டெலோட மைக்ரோ ப்ராசஸர் உங்களை மாதிரி அறிவாளிகள் எல்லாம் சேர்ந்து டிசைன் பண்ணி டெவலப் பண்ணிடுறாங்க. டெவலப் பண்ணுறோன்னா என்ன பண்ணுறாங்க? இன்டெல்காரங்க அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்துறாங்க, கரெக்டாக? எல்லாரும் நல்ல சம்பளம். இப்போ இன்டெலில் சேர்ந்தீங்கன்னா இப்போ கேம்பஸ் சார் சொன்ன மாதிரி 5.5 ஆவரேஜாக இன்டெலில் வேலை பார்த்தா 1 கோடி ரூபா சம்பளம், 60 லட்ச ரூபா சம்பளம் எல்லாம் வந்துடுது. வந்தவுடனே அந்த சம்பளம்லாம் என்ன ஆகுது? நீ சம்பளம் வாங்கிடுறீங்க. வாங்கின உடனே ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறீங்களா? எந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறீங்க? எந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறீங்க? சாம்சங், எல்ஜி, கரெக்டுங்களா? ரைட்டா? எந்த டிவி வாங்குறீங்க? அதான் நம்ம ஊருக்காரன் டிவியா, அடுத்த ஊருக்காரன் டிவியா? கரெக்டா? யோசிச்சு பாருங்க நான் சொல்றத. சிம்பிள் இல்லை. ஸோ நம்ம படம் எல்லாம் என்ன ஆகுது? திரும்பி நம்ம இதெல்லாம் தான் இங்கே வாங்கிடுறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்? டூரிஸ்ட் எங்கே நம்ம ட்ராவல் போகிறோம், யூரோப் போகிறோம், கரெக்டா? யூரோப் போகிறதுக்கு செலவு பண்ணுறோம். அதெல்லாம் காசு எங்கே போகுது? இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காசு. ஆனால் அந்த இன்டெல் டெவலப் பண்ண ஐபி, இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்கிறாங்கல்ல, தான் ஐபி, விச் இஸ் த மைக்ரோ ப்ராசஸர். அந்த ஐபி எங்கே இருக்குது? மைக்ரோசாஃப்ட், விண்டோஸ், தட் ஐபி லைஸ் வேர்? இந்தியாவில் இருக்கா? யூஎஸ்ல இருக்கு, கரெக்டுங்களா? இந்த ஐபி நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஐபி வந்து யூஎஸ்ல இருக்கு. அப்போ யூஎஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு லேப்டாப் வாங்குறீங்க, அதில் ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் போட்டு வருது, அதுக்கு ரூபா கொடுக்குறீங்கல்ல, அந்த ரூபா இந்தியாவுக்கு வருதா யூஎஸ்க்கு வருதா? யூஎஸ்க்கு போயிடுது. நம்ம கண்டுபிடிப்பதுக்கு நம்ம சம்பளமாகி செலவாயிடுச்சு. நம்ம கண்டுபிடிச்ச பொருள் வந்து இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆகி அமெரிக்காவில் இருக்கு. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் தி, இப்போ ஆல் பிஸ்னஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வாட் இஸ் தி ஜிடிபி ஆஃப் யூஎஸ்? All 240, 120 plus 120 students, what is the GDP of USA? Sir, GDP of USA எத்தனை ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ்? பாருங்க, டக்குன்னு கூகுள் ஃபோன் இல்லையோ பண்ண முடியாது. இல்ல இல்ல இல்ல. ஓகே, எனிவே நம்பர் பாத்துங்க. ஓகே, so basically it's about 32 trillion dollars. Okay, it may vary 1 or 2. 32 trillion. ஒரு மில்லியன்னா எவ்வளோ தெரியும், ஒரு பில்லியன்னா எவ்வளோ தெரியும், ஒரு ட்ரில்லியன்னா எவ்வளோன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஐ நாட் கமிங் டு தட் பாயிண்ட். ஸோ இந்தியாவோட ஜிடிபி எவ்வளோ சார்? யூஎஸ் வந்து 32 ட்ரில்லியன். இந்தியாவோட ஜிடிபி எவ்வளோ? 4. சூப்பர். இதில் ஃபோனில் பார்க்க சொல்லிட்டீங்களா? சூப்பர். ஸோ அரௌண்ட் 3.9 ட்ரில்லியன் இஸ் இந்தியன் எக்கனாமி. 10 times இந்த யூஎஸ் எக்கனாமி. இது ஏன்னா கண்டுபிடிப்பதெல்லாம் அங்கே இருக்குது, நம்ம வேலை பார்க்குறது இங்கே இருக்கிறதுனால தான் நம்ம 10 times our economy is lower than the US economy. This I want to set the context for all of you. How innovation is very, very important. Without innovation, no country can grow. So research and innovation is நீங்கள் business students, உங்கள் கம்பெனியில் போய் நீங்கள் business பண்ணாலும் you are not an engineer, but still you can promote innovation. That's the point. All of you
lead a company. See, the MBA students or business students are going to be the CEO of a company, or you're going to lead a business in a company where making sure that any company which has got innovation will grow. No doubt. In any company, services company, or innovation in the company can grow. But to be very, very frank, I want some of you in this room to invent something. Either you invent or you make some other invent for you. Some other engineer invent for you. So innovation is a very, very important point. So to tell all the students, innovation is very, very important for the growth of the country. One point, the other point is we are in the digital world, which I already told you, exciting time for the country. You all know about cloud. Cloud and the real cloud na vera. And the cloud na meho. If a cloud na cloud computing, right? All your data, like cloud, right? Cloud na real cloud na. It's there in the server somewhere in the data center, but it's called cloud. Cloud computing now is more. But what about where's the storage? The data storage is here. Hard disk. If you have a computer, hard disk, laptop, hard disk, server, storage, right? The storage is currently crossed 2014 data storage in India has crossed 1,400%. Data storage. Storage is there. If you have 12 GB, 20 GB, 512 GB, 1 TB, 1 TB is 1 TB is well, technology has grown, you all should know. Microprocessor is engineering, BSc, microprocessor. 1970s, Motorola microprocessor. Microprocessor is a transistor. Palm size transistor. Chip. உள்ள வந்து 4000 டிரான்சிஸ்டர் இருந்துச்சு 78ல 4000 டிரான்சிஸ்டர்ஸ் தான் ஒரு சிப்பை ஃபார்ம் பண்ணுது, ஐசியை ஃபார்ம் பண்ணுது. நீங்க படிச்சீங்க, தெரிஞ்சுங்க, அதெல்லாம் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இந்த 4000 இப்போ வந்து எவ்வளவு? இதே பாம் சைஸ் தான். இதே பாம் சைஸ்ல எவ்வளவு டிரான்சிஸ்டர் வைக்கிறாங்க? இப்ப 4 பில்லியன். 1 பில்லியன் எவ்வளவு? எத்தனை லட்சம்? 8 கோடி. 1 பில்லியன் 8 கோடி, 4 பில்லியன் 32 கோடி. 4000 இருந்த அதே இடத்துல 32 கோடி டிரான்சிஸ்டர் வருது உள்ள. எப்படி வருது? அதான் நானோ டெக்னாலஜி. எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா? நானோ. Because these are all transistors, right? These are all, you have to pass on current, right? இதெல்லாம் ஒவ்வொரு டிரான்சிஸ்டருக்கும் வரணும். ஸோ ஒவ்வொரு லீடுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா distance between the two leads in the transistor has miniaturized. So that's why the nano is nothing but you take your hair. எனக்கு முடியல, உங்க முடி எடுத்துட்டீங்கன்னா அதை 1000ஆல கட் பண்ணுங்க. You cut your hair into 1000. That is the distance between two transistor leads today. That's the nanotechnology. There is a distance which you can't even imagine. You won't be questioning physics today. The distance between two lead in a chip, IC semiconductor chip, is hair divided by 1000. That's the distance between these two leads. That's the technology which is going on today. Very, very interesting. I understand. MBA படிங்க, business படிங்க, எல்லாம் படிங்க. But புது அறிவு is very, very important. General knowledge. நான் பேசுனது எல்லாமே, I'm not a, நான் மணிமாறன் வந்து நான் கிளாஸ்ல நாங்கள் தான் கடைசி. நாங்கள் 4 நாள் காலேஜுக்கே போகிறது கிடையாதுங்க. அதாவது அந்த அறிவை விட புது அறிவு ரொம்ப முக்கியம். People guess you by not what you do, what you study, get you by what you know, you speak, what you deliver, what you tell others. So please make sure that you, beyond studies, make sure that you increase your general knowledge. You should know about, see, being a student, what is world GDP, what is Japan GDP. India, business students should know top 5 in the economy in the world. India, top 5 நம்ம எவ்வளவு இருக்கோம், நமக்கு மேலே யார் நாள் இருக்கா, நமக்கு கீழே என்னென்ன கண்ட்ரி இருக்கு, which are the top countries. This is not to be teachers by Professor Saravanan and his team. You should know. Unavailable. நீங்கள் உட்காந்து வாட்ஸ்அப்பில் உட்காந்து வேற ஏதாவது பார்க்கறதுக்கு ஒரே நாளில் இது எல்லாமே தக்கால். வாட் எவர் ஐ செட் யூ கோ, யூ கேன் கெட். அதான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, ஐ எம் நாட் டெல்லிங் யூ டோன்ட் சி யுவர் மொபைல் ஃபோன், பட் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் வண்டர்ஃபுல் technology can be used for better things. So please start using all your technology, not for destructive. There are a lot of opportunities for you. We never had this. எங்களுக்குலாம் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. நாங்கள் படிக்கும்போது ஒன்றுமே கிடையாது, டிவியே கிடையாது.
நாங்கள் அப்போ காலத்தில் இப்போ வந்து யூ ஹேவ் ஆல் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு increase your knowledge and get succeeded, you can succeed. All of you can succeed better than all of us. You had all the options, all the opportunities. So thanks for my opportunity given by Secretary and Mr. Manimaran. Wish you all the very best. I'm sure that you will all succeed one day. Thank you and have a good day. Thank you, sir. Now we are moving to our flagship event. I request Professor S. Saravanan sir to start the session to enlighten us. This from Jurans and Debbie of GSB. It's a great morning, sir. It's a sheer privilege and a pleasure to be with your august company. And honestly telling, we are all really witnessed your profile, and this 90 minutes what we are going to spend with you is really the roadmap to all of us. Thank you for being so kind to be with us and share your valuable time. Okay, sir. On a lighter note, எனக்கு இதெல்லாம் எடுத்து அது மாதிரி இருந்தால் பெட்ரோல் போல மாட்டிக்கிட்டு வேற சூப்பர் ஃபார்ம் பண்ணலாம். நான் மைக்கே நம்ம பேச கேட்குதா? இல்லை, எனக்குமே மைக்கெல்லாம் பேசுகிறேன். Okay, sir. I think I'm audible. இப்போ கரெக்டாக இருக்கு. இது போதும், அது வேணாம். ஓகே, சொல்லுங்க சார். We are on the same plan. Okay, sir. On a lighter note, we'll start because we will go to the middle part of it. So the first note I'll start with, I'll just take it as a 4 phases this part. We are exactly starting at 11:52. We'll go till 12:45, sir. So the first part is. No, I got permission. Okay. So first part is actually in Malcolm Gladwell in his book he said. Where you can't separate where you come from, because people at the end of the day, our roots are really makes us to blossom. And so most of the time people look at and as a sunshine we are them and see that what a great person, anybody. But exactly the value system has come from the roots. So I just want to go to your roots. So this section I call Arumbu. So your parents to hometown to schooling and college. From 1961 to 1982, it started with Sokalingam Pudu to Chidambaram. So this 20 years, people will have lots of nostalgia. So the first question which I want to ask is like, could you please tell about your parents and tell us how much they have really influenced you in shaping your professionalism? I think this is very, very emotional question. So 1961 ஆரம்பிச்சது. All started, I was born in 1961. அப்போ என் வயசு எல்லாரும் தெரியும் நினைக்கிறேன். So I may look older, I may look younger, but that's my real age. So 61 பிறந்தேங்க. பிறந்தது வந்து ஒரு சின்ன வில்லேஜ், அதாவது எங்கள் ஹோம் டவுன் வந்து காரைக்குடி பக்கத்தில், இட்ஸ் கால் செட்டிநாடில் சொக்கலிங்கம் வில்லேஜ். பட் we were not living. அதாவது எப்படின்னா, Chettinad was like Subbu and will agree with me that our great parents used to live there. அப்போ வந்து அவங்கெல்லாம் வந்து they used to live in Malaysia, Burma, அந்த மாதிரி ஊரில் தான் இருக்காங்க. அந்த ஆஃப்டர் த வேர்ல்டு வார் எல்லாம் வந்தோன்னா பர்மா போயிடுச்சு. பர்மா போனோன்னா மை கிராண்ட் ஃபாதர் கேம் பேக் டு அவர் வில்லேஜ். அப்போ மை ஃபாதர் வாஸ் தேர் இன் த வில்லேஜ். அப்போ வந்து எந்த பிஸ்னஸும் எங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ தே ஆல் ஸ்டார்டட் மூவிங் அவுட் ஆஃப் த வில்லேஜ். ஸோ செட்டிநாடுங்கிற வில்லேஜ்லேருந்து வி ஆல் கேம் அவுட் டு ஒர்க். வேலை எந்த வேலைக்கு பார்க்குறாங்க. எங்கள் அப்பா வந்து he got a job in 1953. He finished. The good thing is, அப்போவே 1949 he joined Gnanam University, my father, as a BA ஹானர்ஸ் படித்தாங்க. படிச்சுட்டு 1953 முடித்த உடனே அவங்க வேலைக்கு கேட்டிருக்காங்க, நீங்கள் எங்கே வேலைக்கு செய்றீங்கன்ட்டு. ஸோ கவர்மெண்ட் வேலை வேணுமா இல்லை பேங்க் வேலை. அப்போ பேங்க் வேலை வந்து எல்லாம் இந்தியன் பேங்க், எங்கள் நகரத்தார் செட்டியார் தான் எல்லா பேங்க், ஆல் த பேங்க். ஸோ இது விச் ஜாப் யூ வாண்ட்? ஸோ மை ஃபாதர் said, no, I don't want to go to bank, I want to go to government. So he went and joined government, state government. அப்போ வந்து ரூரல் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஈவோ இண்டஸ்ட்ரீஸாக ஜாயின் பண்ணாங்க. அப்போ அந்த ஊர் வந்து நான் பிறந்த ஊர் வந்து பத்தலப்பட்டு, கொடைக்கானல் கீழே, வேர் ஐ வாஸ் born in 1961. I was born in பத்தலப்பட்டு. From there it started, and wherever my father was there, I used to go there. இந்த மாதிரிலாம் அப்போ வந்துங்க மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் கிடையாது, அப்போ வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் கிடையாது,
எந்த ஸ்கூலும் கிடையாது. எங்களுக்குலாம் அந்த ஒரே ஸ்கூலு அரசு தொடக்கப்பள்ளி, அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி தான். அப்போ வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் இல்லை. there's no higher secondary school. It was secondary school தான், 11th வரைக்கும் இருக்கும். So wherever my father studied, whichever is the village, he was a block development officer then. He went to சிங்கம்னரி, திருப்பத்தூர், அந்த பக்கம் எல்லாம் இருக்க எந்தெந்த ஊர்லாம் போயிருக்காங்களோ அந்த ஊரில் தான் நான் ஸ்கூலில் படித்தேன். I studied in all the government school. ₹1 கூட ஃபீஸ் பே பண்ணல 11th வரைக்கும், எல்லாம் ஃப்ரீ. கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்னால ஃப்ரீ தான். ஸோ தமிழ் மீடியம் தாங்க, இங்கிலீஷ் மீடியம்லாம் கிடையாது, தமிழ் மீடியம் தான் படித்தோம். படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்து என்ன பண்ணுறது, 11th முடிச்ச உடனே எங்கள் ஃபாதர் சொன்னார், இல்லை நீ வந்து யூ ஹேவ் டு படிக்கணும். அவர் ஆசைப்பட, அவர் பிஏ படித்ததுனால என் பையனை படிக்க வைக்கணும், இன்ஜினியரிங் படிக்க வைக்கணும். இன்ஜினியரிங் படி, ஊரில் யாருமே இன்ஜினியரிங் கிடையாது. அப்போ ஃபஸ்ட்டு இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு ஆசை 1977. ஸோ அப்போ வந்து 76 அதுக்கப்புறம் பியூ படிக்கணும் ஒரு வருஷம் 11th முடிச்சுட்டு. தென் இதன் கோடு பியூன்னு சொல்லிட்டு ஐ வென்ட் டு, அப்போ எங்கள் பிரதர் வாஸ் டு இந்த காலேஜில், சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜில் எங்கள் பிரதர் இருந்தார். 7th ஸ்டாண்டர்ட் எங்கள் அப்பாவுக்கு போய் எங்கள் பிரதர் சேர்த்து விட்டாங்க சென்ட் ஜோசப் திருச்சியில். அவர் கொஞ்சம் ரொம்ப சேட்டை பண்ணதுனால இவங்க போய் ஹாஸ்டலில் கொண்டு போய் விட்டாங்க 7th. அவர் 7th அங்கேயே ஃபுல்லாக பிகாம் படிக்க ஆரம்பிச்சார். ஹி வந்து அத்லெட்டிக் கேப்டன். எங்கள் அப்பா வந்து என் பையனுக்கு எப்படியாவது வேலை பண்ணிக்கணும், நான் தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல் பையன், என்னை கொண்டு போய் சென்ட் ஜோசப்ஸில் விடணும். சென்ட் ஜோசப்ஸில் எப்படின்னா செக்ஷன்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், 4 எம்பிஸ், மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரிக்கு 4 செக்ஷன், இன்ஜினியரிங் படிக்கிறனால 4 செக்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷனில் வந்து ஆல் த பீப்புள் ஹூ ஆர் டாக்கிங் டேக் மே டைம் அண்ட் கட் ஷார்ட். இது வேம சொல்லி வந்தார், இது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங், அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். ஸோ எம்பிசி பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் செஷனில் வந்து நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸு, ஆவரேஜ் டீச்சர், அதான் சென்ட் ஜோசப் மாடல். இந்த மான்ஃபர்ட்ஸு இந்த மாதிரி இந்த ஸ்கூல்லேருந்து வராங்க. சுபு நீங்கள் எங்கே படிச்சீங்க? மான்ஃபர்ட்ஸா? ஓகே, லவ்டே. இந்த மாதிரி ஸ்கூல்லேருந்து வரவங்கன்னா செக்ஷன் 1, கான்வென்ட்டில் வரவங்க. எங்களை மாதிரி கவர்மெண்ட்டில் ஸ்கூலில் வரவங்க செக்ஷன் 4. 4ல் வந்து ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு, நல்ல வாத்தியார். இதுதான் சென்ட் ஜோசப்ஸோட 1976 ஃபார்மேட். நம்மளை என்ன பண்ணாங்க, டபக்குன்னு இந்த எங்கள் அண்ணன் சொன்ன உடனே எங்கள் அண்ணன் அத்லெட்டிக் கேப்டன். நான் போய் பார்த்தோன்னே அவர் என்ன பண்ணார், அட்மிஷன் கொடுத்துட்டாரு. கொடுத்துட்டு என்னை ஃபஸ்ட் செக்ஷனில் கொடுத்துட்டாங்க. ஃபஸ்ட் செக்ஷனில் நல்ல ஸ்டூடெண்ட்டு, ஆவரேஜ் வாத்தியார். ஆனால் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு ஃபஸ்ட் செக்ஷனுக்கு போயாச்சு. தட்ஸ் மை ஸ்டார்ட் மை லைஃப். போயாச்சு. போனால் நம்ம சீரியல் நம்பர் வந்து 3001, ஸ்டில் ரிமெம்பர். எந்த நம்பர் 3028. ஸோ அவங்க எல்லாம் நடத்துகிறாங்க. நமக்கு சுத்தமாக தமிழ் மீடியம், அவங்க எல்லாம் இங்கிலீஷில் நடத்துகிறாங்க. ஸோ ஒன்றுமே தெரியல சார் எனக்கு. ஐ வில் நாட் ஏபிள் டு ஃபாலோ எனிதிங். ஸோ எல்லாம் முடிச்சாச்சு. குவார்டர்லி வந்துருச்சு. குவார்டர்லி வந்து இது என்ன பண்ணுறேன், எங்கள் ரூம்மேட் வருது. ரூம்மேட் வந்து மலேசியன். எப்படி, நமக்கு சுத்தமாக தமிழ், அவருக்கு தமிழே தெரியாது. ஸோ 2 பேரும் ஒரு ரூமில் இருப்போம். நான் அவரை பார்த்து சிரிப்பேன், அவர் என்னை பார்ப்பாரு சிரிப்பார். சிரிச்சோடனே 2 பேரும் சாப்பிட போவோம். ஒரு பேஜ் இதே மாதிரி தான், சிரிச்சு போய் சாப்பிட்டு வந்துடுவோம். இதே ஓடிட்டு இருந்துச்சு. 3 மாதம் ஓடிச்சு. அதுக்கப்புறம் என்னடா அது பயங்கர போர் அடிச்சு போச்சுன்னு சொல்லிட்டு தென் நான் இனிமேல் போனால் இது சத்தியமாக பாஸ் பண்ண மாட்டேன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். தென் லைஃப் ஸ்டார்டட் தட் ஐ செட் திஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டு டெல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். I decided to change myself. There's no point in let me change. So எனக்கு இங்கிலீஷே பேச தெரியும்னாலும் I have to stop them. I will talk to him whether if it is தப்பாக பேசினாலும் பரவாயில்ல, அவனோட இங்கிலீஷ் பேசி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு change myself. So life change is very very important. So I'm telling you, I changed myself. So அப்போ மார்க் கொடுத்தாங்க குவார்டர்லியில். குவார்டர்லி கொடுத்த உடனே 3001 சொல்லி அப்போ நான் பேப்பர் சொல்லி கொடுத்தாங்க. 3163, 3250, 3000 ஒரு மார்க்ஸ் கொடுத்தாங்க. 3028, 3 out of 100. ஸோ நான் அந்த பேப்பர் வாங்கி வைக்கவே படலை. ஐ வாஸ் திங்கிங், எப்படி நான் ஒன்றுமே எழுதல, எப்படி 3 வந்துச்சு. I didn't write anything. Still I got 3 marks. Who put 3 marks in question? Then I realized I have to now come out of all this. So I decided to come out. I passed out my PU in first class. And I was awarded the best student in the college. All around. All happened, அதாவது தமிழ் மீடியம் வந்துட்டு. ஸோ என்னன்னா எல்லாரும் வந்து மாறுதலுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். நான் மாற மாட்டேன்னு சொன்னால் மாறவே முடியாது. ஸோ தட்ஸ் வை சரவணன் பியூ வந்து அண்ணாமலை போயிட்டோம். அது எப்படி தெரியும்னா, அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி அப்போ நாங்கள் மணிமாறன் சார் நாங்கள் படிக்கும்போது மொத்தமே 9 இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தான் தமிழ்நாட்டில். இப்போ 550 தான் இருக்குது. நாங்கள் படிக்கும்போது 9 இன்ஜினியருக்கு தான் அப்போ பெரிய இப்போ மாதிரி கிடையாது. இன்ஜினியர் படித்தா ஒரு இன்ஜினியர் அப்படின்னு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருந்த காலம். நாங்கள் போனப்போ எங்களுக்குலாம் வந்து எப்படின்னா ரெக்கமெண்டேஷன், அதாவது நாங்கள் ரொம்ப ஹையாக படித்தா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பிஹெச்டிக்கெலாம் போவோம்.
எங்களுக்கு வந்து அண்ணாமலை இருக்கும்போது ரெக்கமெண்டேஷன் யாராவது தெரிஞ்சவங்க சொன்னாங்கன்னா எங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். அப்படி போய் நாங்கள் அண்ணாமலை. உங்கள் ஃபாதர் ஒன் ஆஃப் த ஏர்லியஸ்ட். My father-in-law was the first engineer. Actually, we have to be so proud. Actually, he's a meritocratic person who got into it. I saw the profile. 1953, he was the first engineer. My father-in-law, the first engineer in 1953. So that's my Gnanam University படிச்சோம். That's a wonderful experience. ஒன்றொரு நாள் நான் வந்துட்டு we can talk about Gnanam University for 10 days. How me and Manivaran did for 5 years. But you said that நீங்க உங்களுடைய attitude மாத்தி you have started learning English. You become slowly but when choosing an engineering graduation, I just to ask, because arts and commerce are methodical engineering, now you spoke on inventive mindset. In those 4 years, like was it like you feel fish out of water, or are you comfortable? How did you cope? Because for us, no, first 2 years is common. Okay. All of us study maths, engineering. Third year, you have to select the branch. You have chemical first year, electronics, electrical, civil, structure, அந்த மாதிரி இப்போலாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அதெல்லாம் இப்போ கிடையாது. ஐடி, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், இசிஇ அதெல்லாம் கிடையாது. எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன், அதுவும் ரொம்ப ஃபியூ காலேஜஸ், சிவில், ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த மாதிரி தான் பிரான்ச் இருந்துச்சு. ஸோ we did second year engineering, மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், ப்ரொடக்ஷன் இருந்துச்சு. ஸோ whoever studied very well, they will get mechanical engineering. அது கிளியர். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங். ஸோ நாங்கள் தான் வந்து ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நாங்கள் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து we also have, no, it's not that we have passed all the semesters, we have got arrears எழுதி பாஸ் பண்ண. எங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் கொடுக்கல, ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்கல. ஸோ we had an option of either going into electronics or electrical. அப்போ நான் யாருமே தெரியாது, அப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்ப்யூட்டரில் யாருக்குமே தெரியாது 70s. ஸோ I decided, okay, ரெண்டுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா மணிமாறன் சூஸ் எலக்ட்ரிக்கல், நாங்கள் வந்து எலக்ட்ரானிக் சூஸ் பண்ணோம் 2 பேரும். ஏன்னா நான் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் என்னடா பெரிய பெரிய வயது, அவருக்கு என்ன எலக்ட்ரிஷியன் மாதிரி இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எழுதி வேலை பார்க்கணுமோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு எலக்ட்ரிக்கல் வேணான்னு சொல்லி எலக்ட்ரானிக்ஸ் செலக்ட் பண்ணோம். ஸோ I selected electronics in 1979 without knowing what is electronics. That's the reality. But you have achieved phenomenon, sir. You get into the same industry and you have become the member of Chairman India Electronics and Semiconductors in the next 40 years. That's where you are successful. Absolutely. We are so proud of you. Right? From you from modernity to the industry. And so I moved to the second part of it, sir. Phase 2. By the time 1982, you finished, you got into an electronics degree. You are like preferably you moved to the first level. Perhaps again you are a pioneer. You joined in Semiconductor and Sterling Electronics. That's the story actually. Yeah, please tell. So அப்போ வந்து கேம்பஸ்லாம் கிடையாது. Okay, campus recruitment concept in the college கிடையாது. Nobody gets into campus, nobody recruits from the campus. Very few opportunities for all of us were engineering trainees in clubs like BHEL, yes. HAL, NAL, SAIL, NEC, Naval Engineering Corporation, NLC. In the also the jobs were in government like Tamil Nadu Electricity Board, PWD. In the opportunity, in IT company have கிடையாது. No Wipro, no Infosys, no TCS, no nothing. So எங்களுக்கு opportunity வந்து very few opportunities into this way. So my father-in-law was a visionary. I told you he used to at HMT those days. Our mother, he was general manager of HMT. So he said, "Mother, computer la வந்து future." He told me 1982 la. Sorry to interrupt. In fact, I have seen your profile. You said that he is your inspiration. Absolutely. How he said, "Oh, your papa, this is the great key computer." எங்களை பொறுத்தவரைக்கும் நாங்களாம் வந்து கம்ப்யூட்டர் டச் பண்ணது கூட கிடையாது. Now you guys are all using laptop. You are doing all this. We used to see the computer like this distance. We have to go to the computer without wearing chapel shoes. We cannot touch. அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் கம்ப்யூட்டர் பார்த்தது வெறுமே. அதுக்கு மேலே நான் கம்ப்யூட்டர் நான் யூஸ் பண்ணதே கிடையாது. பட் he said you have to go computer. I didn't know what to do. So அவர் வந்து இந்த சிவசங்கரன் ஏர்டெல் சிவசங்கர் அவங்க கம்பெனியில் போயிட்டு he knows one of the common contact. நீங்கள் போய் பாருங்க. நான் சினிமாவில் மாதிரி இன்டர்வியூ. ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நம்மகிட்ட ஏதாவது கொஸ்டின் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பற்றி கேட்டால் சொல்லிட்டு ஃபெயில் ஆகிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I went there. அவர் மூவி மாதிரி. வீரப்பன் எந்த ஊர் இருந்தார் சார்? நான் காரைக்குடி பக்கத்தில் இருந்தேன். இன்ஜினியரிங்கா? ஆமாம். எலக்ட்ரானிக்ஸா? ஆமாம். பாஸ் பண்ணிட்டீங்களா? ஆமாம். வேறு ஏதாவது கேட்டுருவாருன்னு சொல்லிட்டு நான் வேகமாக சொல்லிட்டேன். தப்பு ஆன்சர், தெரிஞ்ச ஆன்சர் போகணும்னு சொல்லிட்டேன். சரி நாளையிலேருந்து வேலைக்கு வாங்கிட்டேன். That's why he got a job without any interview, nothing. You are the first employee. I'm the first employee of Sterling Electronics. சம்பளம் எவ்வளோன்னு கேட்டார். இப்போ மாதிரி இந்த பேக்கேஜ்லாம் கிடையாது சார். அப்போது 750 rupees, 250 ரூபா சம்பளம். அதான் நம்ம லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு 750 rupees அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். அக்செப்ட் பண்ணிட்டு then only I came to the computer, right?
எப்படி கம்ப்யூட்டர் என்ன தெரியாது. தென் அவர் ஒரு கம்ப்யூட்டர் கையில் கூட்டி வந்து கொடுத்துட்டு யூ ஓப்பன் த கம்ப்யூட்டர் அசம்பிள் டிஸ்அசம்பிள்னு சொல்லி தான் அவன் லைஃப் ஆரம்பிச்சு. சரி, ஆக்சுவலாக அவர் ஒரு he's a visionary, yes. He is quite a path breaker too. Can you please share what kind of interaction you had? Because when I read his profile, you are really fortunate and blessed to have such a person. So he is my inspiration. Yeah, I've seen that also because it's something to talk about. See, it is better to go and stand in front of the scene. So you had a I met him even 1 week before. I saw the photograph also standing behind. Standing behind. I'll tell you how it is. See, our வந்து எப்படின்னா PU failed. PUC failed. சிவசங்கர் இஸ் நாட் அ இன்ஜினியர், நத்திங். பச்சை பாஸ் காலத்தில் PU ஃபெயில் ஆனவர் தான். அவர் போயிட்டு கம்ப்யூட்டர் கம்பெனி ஆரம்பித்தார் 1982 விஷன் பாருங்க. He went to US, he met Adam Osborne சொல்லி ஆஸ்போர்ன் கம்ப்யூட்டர் சேர்மன் போய் பார்த்துட்டு கம்ப்யூட்டர் கம்பெனி ஆரம்பித்து விஜயவர்த்தராஜ் அவங்க இருக்காங்கல்ல டென்னிஸ், அவங்கள வச்சு போய் கம்ப்யூட்டர் கம்பெனி ஆரம்பித்தார். அவர் வந்து நம்ம இன்ஜினியரை எடுத்துகிட்டு அப்போ என்ன ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லுவார், எல்லாமே சொல்லிக் கொடுப்பார். இது எப்படி, அதாவது எப்படின்னா யூ ஹேவ் டு சாட்டிஸ்ஃபை த கஸ்டமர். அதான் மீன் அவரோட குரு. அவர் வந்து கஸ்டமரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டா வேறு எதுவுமே வேண்டாம். அதுதான் அவருடைய பைபிள். தென் ஆல்சோ வாட் ஹேப்பன், ஹி என்கரேஜஸ் த பீப்புள் ஹூ டூ மிஸ்டேக். அதான் ஒண்டர்ஃபுல். நம்ம வந்து என்னென்னா நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணேன் சார், இட் வாஸ் ஆன் மை திஸ் இட்ஸ் அ போர்ட்டபிள் லேப்டாப். ஐ வாஸ் இன் பாம்பே டு இன்ஸ்டால் அ கம்ப்யூட்டர் இன் ஆரியா மெட்டல் டவர்ஸில் 11th floor. I was still remembering, I'm talking about 82. So I was installing the computer, the monitor வந்து is put inside. It's a portable computer monitor. அதை இழுத்து பார்த்தேன் வரல, கொஞ்சம் வேகமாகிடுது. இழுத்தோட the entire monitor கீழே இழுத்து உடஞ்சிடுச்சு. The entire monitor fell down and broke. அவருக்கு அங்கே உட்காந்துருக்காரு, திட்ட போகிறாரு, கண்ணப்பனா திட்ட போகிறாருன்னு வந்து பார்த்தா he came and tapped me. A good show பண்ணார், நல்லா பண்ணிட்டாரு. எனக்கு ஒன்றும் பயந்து போச்சு, சார் கீழே போட்டு உடச்சிட்டேன் இப்படி சொல்கிறீங்களேன்னு. இல்லை இதெல்லாம் நடக்கிறது தான் பாருங்க. அன்னையிலேருந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு மானிட்டர் கூட நான் உடச்சது கிடையாது. ஸோ the mistakes can happen. You should not shout. That's a lesson. I don't shout at anybody for a mistake. Even my grandsons, if they break something, I will encourage them to break. Then they will not break. The more you shout at them, அடுத்த தடவை அந்த மானிட்டர் கையில் தொட்டாலே ஆடும் கை பயந்துட்டு. So that was the lesson I learned. In fact, when I see your profile later, you did it in GM or BPL, Motorola, wherever you did it, I think the sales skills perhaps emanated and supported by this person. I'll tell you, he said first of all is communication. So அப்போ ஆர்டர் மேனேஜ்மெண்ட் the US. So he brought the people from the US who அவங்க இங்கிலீஷ் நான் பேச சுத்தம் புரியல, யூஎஸ்ல பேசுகிறவங்க நம்ம ஒன்றுமே புரியாது. Then I decided how to change myself again. So when I joined Motorola, there were 9 GMs in Motorola, general managers of 9. I was one of them. All the 8 were IITs or MITs, US written எல்லாம். நம்ம ஒரு ஆள் தான் லோக்கல். ஒரு ஆள் லோக்கல். அண்ணாமலையில் வந்து தமிழ் மீடியம் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் வந்து அந்த 9 GMல ஒரு ஆள். அவங்க எல்லாரும் வந்து everybody is big guys, IIT எல்லாம் யூஎஸ்ல படித்தேன். நம்ம ஒரு ஆள் தான் இது. We were all reporting to a boss who is American citizen. I'm talking about 96 after Wipro, I joined. So then I took a challenge that I need to prove that I'm better than all 9 of them. I made sure my boss himself came and gave me a note that you are the best GM I ever had. You got award twice? Twice in Motorola. Sir, actually, when today you spoke of computers, I think there's a great visionary again, one more person who is again become your client, Mr. Sri Karumutukana. You sold the first mini computer to him. What to do? Okay. So, even today, when we go to a laptop shop to buy this branded, unbranded, there are a number of questions, distinguishing factors. We can't really understand the clear distinction of one electronic product versus another. How would you do this when something no one knows, no one heard of this, and to such a person? How did you prepare yourself? What was your interaction? I was not a salesperson, first of all. I was engineering person. I was only a service engineer, field engineer, maintenance engineer. So maintenance engineer, நான் முதல்ல ஒரு சொல்லியிருந்தீங்களா, தலைவர் சொன்னார்ல கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தே இம்போஸ் மீ இன் தூத்துக்குடி ஸ்பிக்குக்கு மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியராக போனேன். டிசிஎம்லேருந்து கம்ப்யூட்டர் மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியர் போயிட்டு அங்கே இருக்க எல்லா மெயின்டெனன்ஸ் இதுக்கெல்லாம் பார்த்தேன்.
ஸோ அப்போ என்ன ஒவ்வொரு கஸ்டமர்கிட்ட போகும்போதும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன். கஸ்டமர்கிட்ட போகும்போது ஐ காட் ஒவ்வொரு கஸ்டமர்கிட்ட என்ன வேணும். அப்போ வந்து 4 உறவின்முறை ஸ்கூல் போக வேண்டியது, அவங்கள போய் ராப்போ டெவலப் பண்ணேன். ஐ காட் டெவலப் வித் ராப்போ வித் எவ்ரிபடி. ஸோ எங்கள் பாஸ் என்ன பண்ணார், நீ எதுக்கு சர்வீஸ் இருக்கா, சேல்ஸ் மாறிட்டார். ஸோ தே டிசைடட் டு மேக் மீ as a territory manager for the entire region to take care of sales and service both together. That's how I started selling. So I changed myself again from a service motive to a sales motive. This is one more change. When you go for a job, it is not that you have to do the same job. You need to make sure that you change yourself. Well, you can do much better than what you're currently doing. Sorry to interrupt, sir. Whether when this change appears to you, or whether it is thrown at you, whether it is forced at you, did you take it happily at that time, or did you think that am I traveling in the inside of a tunnel? I don't know whether it will be all right. What sort of feeling you will undergo that time? See, but change is always a challenge. You know, you cannot preempt something and change yourself. Right? You have to be clear that you have to be confident enough in yourself that this is the over change. Now, I think I want the students beyond myself. I also want the context of the change. I want to tell them something. Please. About changing in mode with them. One வந்து proactive. இன்னொன்று வந்து ரியாக்டிவ், இன்னொன்று வந்து இன்ஆக்டிவ். இன்ஆக்டிவ்ங்கிறது நான் சேஞ்சே பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிறது ஒன்று. இதுக்கு ஒரு கார்பரேட் உதாரணம் சொல்கிறேன்னு வச்சுங்க. யூ ஆல் நோ அ கம்பெனி கால் ஹெச்எம்டி. மை ஃபாதர் ஹெச்எம்டி வாட்ச் கம்பெனி கரெக்டுங்களா? அந்த ஹெச்எம்டி வாட்ச் கம்பெனி வந்து 1960, 70s யோட புக். அதாவது நீங்கள் வந்து உடனே கடையில் போய் வாங்க முடியாது, ஷோரூமில் போயிட்டு நீங்கள் போயிட்டு புக் பண்ணணும். புக் பண்ணால் 6 மாதம் கழிச்சு டெலிவரி வரும். அப்படின்ற ஹெச்எம்டி கம்பெனி பெரிய இருக்குது. there's nowhere. Then you all know a car ambassador, right? Hindustan Motors ambassador car irukku 60, 70 எங்கே gone because they said no, Mark 1, Mark 2, Mark 3 அதே டப்பா அதே சேஞ்ச் பண்ணல போச்சு. So inactive change will make you die. Company and human the same thing. Reactive change அடுத்தவங்க பார்த்து திரும்பலாம், மாற்றிக்கலாம், ரைட்டா? அடுத்து பார்த்து மாற்றிக்கலாம். இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கான்டெக்ட், பட் யூ டோன்ட் ஷுட் நோ. ஸோ ரியாக்டிவ்னா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். வாட் இஸ் பேட்டா ஷோரூம் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் இருந்தால் போயிடுச்சு. முன்னாடி பேட்டா பெருசாக இருந்துச்சு, நடுவில் பேட்டா. இப்போ பார்த்தீங்களா இந்த ஒரு கடந்த ஒரு 7 வருஷத்தில் தேவ் சேஞ்ச் த பேட்டா. பிகாஸ் பேட்டாங்கிறது முன்னாடி பேட்டா ஷூ தான் விற்றான். இப்போ பேட்டாவுக்கு போனீங்கன்னா ஸ்கால் விற்கிறான், எடி ஷூ விற்கிறான். ஸோ பேட்டா இஸ் அ பிராண்ட், நாட் அ ஷோரூம். மாற்றினா கான்செப்டே. ஸோ அடுத்தவங்களை பார்த்து தெரிஞ்சது சர்வை. ரியாக்ட் பண்ணாலும் சர்வை ஆகிருக்கீங்க, அது ரெண்டாவது சேஞ்ச். பட் பெஸ்ட் சேஞ்ச் இஸ் ப்ரொஆக்டிவ். உங்களுக்கு வந்து சேஞ்சே அடுத்தவங்க வேணாம்னு நினைக்கும் போது நீங்களே சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் ப்ரொஆக்டிவ் சேஞ்ச். திஸ் இஸ் வாட் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஹேவ் டு டூ. ஸோ ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ டைட்டன். டைட்டன்ங்கிறது ஒரு வாட்ச் கம்பெனி கரெக்டுங்களா? இந்த வாட்ச் கம்பெனி வந்து டைட்டன் வித்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. வாட்ச் அதாவது இந்த பாஸ்கர் பட்டுங்கிறது தான் சேர்மன். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, இவர் சேர்மன் ஆஃப் டைட்டன். அவர் வந்து நினச்சாரு எதுக்கு அந்த எவ்வளோ நாள் தான் அந்த வாட்ச் கம்பெனி வச்சுக்கிறது, எப்படி க்ரோத் பண்ண முடியும்னு யோசிச்சதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணார், ஓகே டைட்டன் இஸ் வாட்ச் நம்ம எப்படி வாங்குவோம், ஒரு வருஷத்துக்கு நம்மளாம் ஒரு வாட்ச் வாங்கலாம், 2 வாங்குவோம். சிலவங்க இப்போ எங்களை மாதிரி ஆளுங்கலாம் நாங்களாம் வாட்ச் வாங்கினோம்னா 15 வருஷம் அதே வாட்ச் தான். இன்னும் ஸோ லாயல், எங்களுக்கு வந்து ஒரு பிராண்ட் லாயல்ட்டி, அதே வாட்சை கட்டுவோம், ஒரு எமோஷன், சென்டிமெண்ட்டு, அந்த மாதிரிலாம் வாட்ச் நாங்கள் அந்த காலத்தில் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதெல்லாம் வாட்ச்னால் ரொம்ப வாங்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணார், ஓகே ஒய் டோன்ட் வி சேஞ்ச் த கான்செப்ட். டைட்டன் இஸ் நாட் அ வாட்ச் கம்பெனி. Titan is the company which can beautify people. They went for something called Tanishq. வாட்சுக்கும் ஜுவல்லரிக்கும் நம்ம சம்பளங்கள் யோசிச்சு பண்ணிக்க மாட்டோம். They went to Tanishq, which is a jewelry. So women, all these girls, everybody buy jewelry. Jewelry can be bought anybody. கல்யாணம், birthday, எல்லாத்துக்கும் ஜுவல்லரி வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க. Tanishq has become the number 1 brand on jewelry. Then he said Titan eyepiece. பார்த்தீங்களா கண்ணாடிக்கு வாட்சுக்கு சம்மந்தம் இருக்கா சார்? பாருங்க. Did we ask Titan to go for a கண்ணாடி? Titan, we didn't ask for as a consumer. We never asked Titan. They proactively went to Titan. Eyes, beautifying people. பாருங்க, concept of watch company. My business is beautify people. They went. Now பாருங்க, then they went to Germany showroom, Helios. Helios is not Titan. டைட்டன்ங்கிறது டைட்டன் ஷோரூம். ஹீரோஸில் போனீங்கன்னா எனி ஹையர் காஸ்ட் வாட்ச் வேறு எங்கே விற்கிற டைட்டன் விற்றீங்கன்னா ஒரு வாட்ச் 1000 ரூபாய், வேறு 15 லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு வாட்ச் விற்றீங்கன்னா விற்கலாம். ஸோ தி வெண்ட் கால்ட் ஹீலியோஸ். திஸ் ஆர் ஆல் டன் பை டைட்டன் ப்ரோஆக்டிவ்லி.
So this is what I said, company can do proactive, number as an individual, you need to sit. You need to sit for some time and think, this is the world, this is what I am, how can I change myself to suit the current world, current technology, current people. People are different. உங்கள் அப்பா அம்மா பிள்ளைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு வாத்தியார் இப்போ சரவணன் இருக்காருன்னா ஒரு நிமிஷம் சரவணன் வந்து எப்படி இருக்காருன்னு பார்த்துக்கணும். அவருக்கு தவிர நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். சரவணன் நம்மளை சேஞ்ச் பண்ணோம்னா ஆகாது. ஸோ the moment you start changing yourself to suit others, to suit environments, to suit people, to suit public, you will win. This is the point I want to make to all of you. Change better, proactive changes that may be. So actually when you, I don't know, நீங்கள் கேஷுவலாக சொன்னீங்க, நான் வந்து பேக் பெஞ்சர்னு சொல்லிட்டு நிச்சயமாக பேக் பெஞ்சராக இருந்ததுனால உங்களுக்கு பேக் பெஞ்சர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கிரேட். பேக் பெஞ்சர்ஸ் வில் நாட் திங்க் தட் வி ஆர் கிரேட் ஆல் த டைம். பட் ஆனாலும் ஒரு லெவலுக்கு நீங்கள் யூ ஹவ் சேஞ்ச் த ஃபர்ஸ்ட் டைம், த செகண்ட் டைம். ஒரு கார்பரேட் லைஃப்பில் 24/7 யூ ஆர் ஒர்க்கிங். சேஞ்ச் வரணும்னா ரெஃப்ளெக்ஷன், திங்கிங் இது அவுட் ஆஃப் த வே. ரெஃப்ளெக்ஷன் உங்களுடைய சிந்தனைகளை எப்படி நீங்கள் லைக் வில் யூ டிஸ்கஸ் வித் சம்வன் எல்ஸ் ஆர் யூ டாக் டு யுவர் செல்ஃப் ஆர் யூ லேர்ன் இட் ஃப்ரம் யுவர் மென்டர்ஸ்? என்ன ப்ரொபோர்ஷனில் இதை நீங்கள் பண்ணீங்க? லைக் இட்ஸ் ரெஃப்ளெக்ஷன் ஜாஸ்தியா இல்லை மென்டர்ஸ் இருந்து உங்களுக்கு கைட் பண்ணாங்களா இல்லை அப்பார்ட் ஃப்ரம் யுவர் ஃபாதர் இல்லா லைக் ஃபேமிலியை தாண்டி நீங்கள் வந்துட்டீங்க? நவ் யூ மூட் அபவுட் another 10-15 years in the line. Like how do you like இந்த சேஞ்ச் ப்ராசஸை சாலிடாக பண்ணுறதுக்கு எது உதவுச்சு உங்களுக்கு? See, one thing is very, very clear, exposure. அதாவது you need to make sure that you see. அதாவது கண்ணால பார்க்கணுங்க. போய் ஏதாவது போய் பார்க்கணும்னா நான் வந்து what I did is I started, அதாவது நமக்கு வந்து படிக்கிறது பிடிக்காது. Most of us, we don't want to read, right? நம்ம வந்து இப்படி படிச்சோன்னா புரியவும் புரியாது, தூக்கம் வந்துடுது படித்தா. ஸோ படிக்கிறத விட கேள்வி ஞானம் பெற்றதுன்னு நினச்சேன். ஸோ கேள்வி கேட்கறது, அடுத்தவங்க சொல்லி கேட்கறது அப்படின்னு கேட்டது. அதுக்கப்புறம் நினச்சேன் கேட்கறத விட பார்க்கறது பெட்டர். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்போஷர். யூ ஹேவ் டு ரியலி கோ அண்ட் see yourself. See yourself what is happening in the world. See, explore. I started exploring. எனக்கு தெரியாதுன்னா I go and see a factory. I didn't know about that. Okay, ஒரு கார் எப்படி பண்றாங்க. And if you think it's possible to get connected, go and see how a car is manufactured. Go and see how a phone is manufactured. In fact, you have traveled 29 days in a month. Almost. It has been recorded by your wife in a month. So I love travel. She hates travel. So we complement each other. True, sir. True. Actually, there's a popular writer in Tamil, I'm sure you. S. Ramakrishnan. அவர் சொல்றது என்னன்னா, நீங்க பயணம் பண்ணாலே போதும் பெரிய ஆளா இருக்கலாம். That's great. So exposure is very important. Explore. சும்மா இருந்தா இங்கேருந்து இந்த பொன்னி மாதா கோவில் பார்த்தேன். ஒரு நாள் நீங்க சாயந்தரம் பொன்னி மாதா நடந்து போயிட்டு வாங்க. யூ லேட் வாட்டர். Just walk. Just walk 18 kilometers. No. Explore. Nothing wrong. Start exploring. நீங்க நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண மாட்டேங்கிறோம். The moment you explore, you will get ideas. You will see people. You will know walk பண்ணும்போது ஆள் பார்ப்பீங்க, லைட் பார்ப்பீங்க, டஸ்ட் பார்ப்பீங்க. Clear? No, so many things you can do by exploring yourself. That's my experience. Now, thank you, sir. I'm sure they'll explore it. Now I'm moving to the, if I'm calling it as a turning point, I don't know will you agree, when you move to Motorola, am I right? Even few of the documents which I have gone through, you see there's a extraordinary competitiveness from various people who came around it. You pierced through your observation skills and you moved to the top. Being top is okay, but staying at the top is very difficult. And you stayed and for another 10-15 years and did your best part to do it. In these 15 years, like, what was your contention of work-life balance? How did you manage your schedule? Because you already gave a capsule of observation, everything. And people, those who have looked at you, like from various corners, from different prestigious institute, has become an employees or partners around you. But still, there would be a boy from Singapore government school would have been inside and he would have haunted you. But how did you manage? Because you moved as a leader. என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் கைக்குள்ள கொண்டு வந்தீங்க? ஒன்று வந்துங்க, அதாவது always foot on the ground. This is the eyes on the sky. அதாவது நிலை உயரம் போடுறது பணி போடணும். That's the basic thing. So the moment you grow up, you have to develop humility. And that's my one mantra. I'm very clear. Whether I am a IESA chairman or anything,
I am the same as Veerappan. I don't see myself as a different inside myself. I think being humble is very, very important. So that's one quality which I have developed into consciously. Consciously, I want to know because my friends, I ask them, no, இன்னைக்கு மணி மாறினாலும் வாடாத கூட தான் பேசுவோம். வாடா போடாமல் நாங்களாம். No, we the same what we were 1977, 40 வருஷத்துக்கு எப்படி இருந்தோமோ அப்படி தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கும். No change. So I go to my school in Singapore, I met all my friends. 50 years, I meet my teachers. So the moment is you should. Alchemy school. We can be big, but we should not forget where we come from. So that is why one philosophy is humility is very, very important when you grow up. Second is leadership. See, everybody wants, you have to sustain there, you have to be a great leader. Great leader today is the one not leads, who backs everybody and takes everybody along with them. So now, how I become a leader? Whoever works for me, they have to replace me. நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நான் முதலாளியாக இருக்கணும், கீழே இருக்கவனா தொழிலாளியாக எப்படி இருக்கணும் எப்பவுமே நினைக்கிறாங்க. You should not do that. I never. My position has to come to my people who are down to me. Around that opportunity is very, very important. The moment you think everybody has to grow with you, you can't be selfish. Leader cannot be selfish. So you have to be selfish out. Make sure that whoever works for you has to replace you. That's the skill. So I developed all my people. I tell you, whoever has worked for me, they are all in higher positions, even more than me today, which I am proud of. You should not get jealous. He is better than me. You should be very happy that you develop so. So that's leadership, is making sure you take up your people beyond you or replace you. That's number 2. Third is knowledge. See, everybody expect you to be all your subordinates, all your peers, all your boss. Everybody thinks that you have to. So you have to update yourself to current. எனக்கு வந்து இப்போ நாங்கள் படித்தோம் இது படிக்கலைன்னா I can talk to you in your level today on technology. I update myself on a regular basis about the technology. And because it's a tech world. If the students ask me some questions, right, I don't answer the question, mine is gone. So I have to make sure that all of us have to update the current knowledge, not the old thing. The பழைய கதை பழைய ஸ்டோரிலாம் விட்டுறணும். இப்போ கரண்ட்டுக்கு தெரியணும் நமக்கு. இன்னைக்கு நேற்று என்ன நடந்துச்சு, current affairs, current technology, to an extent not that depth. So I keep myself updated. That's the reason that I am keeping myself on the 3. It's a great learning. So one is humility, we have to go with it, and the second one, we have to nurture furthermore leadership to pull them up, and the third one is we have to be a continuous learner. Thank you so much for that brilliant answer, sir. Sure. Sir, I want to ask a serious question now, because serious question because it's an industry point of view. Okay. To set a tone, semiconductor industry, as you said, chips and all in early 70s, innovation was lagging. India till 1991, we didn't go for opening the economy until P.V. Narasimha Rao sir has opened the economy along with Manmohan Singh out of pressure. But post 1991, we tried our best and moved ahead of it. You were a man believed to be worked in 60s, 70s to 90s, perhaps 80s to 90s. You have seen an inactive industry innovation orientation. Possibly then 1991 to till date, you are actively involved in it in the last 10 years. So you have seen past, present, both the sides. Where do you think that India was missed the bus in the semiconductor industry during the 70s, 80s? What was the mistake? And what was good something has happened in post? Could you please answer? We lost in 70s, you are right. Because see what happened? We consume semiconductor, right? நான் சொன்னது chips. Yes, sir. இந்த innovation தான் நம்ம ஒன்று கூட கண்டுபிடிக்கலங்கிறது ஒன்று. இப்போ வந்து IC இல்லாத ஏதாவது கேட்ஜெட்ஸ் இருக்கா? இல்லை. இப்போ நீங்கள் எது எடுத்துக்கல, இந்த ஃபோன் எது எடுத்துக்கல, இந்த மைக்கு, அது எல்லாத்தையும் சிப் இல்லாத ஒரு சாமான் கிடையாது. ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எடுத்துங்க, கார், சுப்பு இப்போ EV, ரைட்? யூ டேக் EV, சுப்பு இஸ் கார், எல்லா கார் எல்லாமே EV, எலக்ட்ரானிக்ஸ் இல்லாத காரும் கிடையாது. இப்போ லைட் எடுத்துங்க, LED எடுத்துங்க, LED இஸ் நத்திங் பட் அ செமிகண்டக்டர், ரைட்? All the lights. But as a country, do we manufacture a chip? No. Do we manufacture one chip in the country? Okay, பசங்க
Do we manufacture a IC in India? No. Correct? We don't manufacture microprocessor, we don't make memory, we don't manufacture anything. Zero. ஏன்னா 1970 நம்ம தூக்கிட்டோம் as a country. We never encouraged manufacturing. We allowed imports. So the moment இறக்குமதி ஆக என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து obviously இறக்குமதி will be cheaper. இப்போ நான் manufacturing பண்ணோம்னா it will become costly. So who will do the manufacture? So Taiwan, China, எல்லாம் வந்து கொரியா இவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லீடர்ஸ் ஆகிட்டாங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங்கில் சிப் மேனுஃபேக்சரிங். நம்ம இந்தியா வந்து the answer the question we didn't do well that after that what happened no the government policies allowed DTA அதாவது நம்ம சைடு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிட்டோம் இம்போர்ட்டுக்கு. So till now we can import all the chips zero duty. Most of the chips. But so, do you see that as a progressive decision or a regressive decision? Regressive decision, obviously. Regressive. No, I'm not in politics. I'm not saying it is Congress, BJP, nothing. But I'm telling you as in general, as a government point of view. Government point of view, I think we as a country has not taken the right call. Whereas countries like Malaysia, Korea, we are nowhere, they manufacture big time on semiconductor manufacturing. But you would have traveled all over the world because you work with all giants. You would have gone and seen these companies. By the time your heart would have been felt pain. Come on, these people are doing it. Why my country is not doing it? We came back to the government. We told the government you have to encourage manufacturing. And you should be proud, sir. You have done licensing with how many people, with the different governments, with the different federations. I saw it was astonished. At least you would have seen 4 generations of political leaders in different domains. I'm so proud to be with all of your others. No, it's my pleasure to be with all this. But the problem is, the India political agenda is different. It's popularistic. See, basically, it's all vote bank. They want to satisfy the vote bank. The preference, we can't blame them, right? So they went to sustain in the government, they have to satisfy the vote bank. So farming and the money narrate electronics is preference கொடுத்தாங்க. To come to the point to make it the story short, so we slept in 70s, 80s, அதுக்கப்புறம் import allow பண்ணிட்டோம். Then we were telling manufacturing, nothing happened. Now, the last like 4-5 years, இப்போ நீங்களாம் பார்த்துருப்பீங்களா எங்கே பார்த்தா செமிகண்டக்டர் கேட்குறீங்களா? பேப்பர் மோதி சொல்றாரு வைக்கிறாரு எங்கே பார்த்தாலும் செமிகண்டக்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்துட்டு இருக்குல்ல. Because we started something called India Semiconductor Mission in 2022, the last 3 years. Now, I told you, there is no chip part of India. Thanks to this, Tata is starting a first semiconductor manufacturing plant. We were all there. The groundbreaking is done. The first wafer out of India is coming out 2027. First commercial chip wafer is coming out of India. That was good news. So the last 3 years, the government has what is the policy? Government has to give a policy to do all this. Who will come? ஏன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ என்ன மேனுஃபேக்சர் பண்ணாலும் you can't be globally competitive. கரெக்டுங்களா பிஸ்னஸ் ரூல்ஸ். பிகாஸ் சைனா இப்போ சிவகாசி ரூல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க எல்லாரும். சிவகாசி தெரியுமா? சிவகாசியில் கேலண்டர் வருது ரைட்டா, வெடி வருது இல்லை, அந்த கேலண்டர்லாம் எவ்வளோ சீப்பு ப்ரைஸ்? ஏன் எதுக்கு? சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேலண்டர் டெய்லி ஷீட் கேக் வருது இல்லை, அந்த கேக் வந்து சிவகாசியில் வாங்கினா ₹1.40 ஃபுல் 365 ஷீட்டு, பெயிண்ட், அதுக்கு பெயிண்ட், இது நீங்கள் பிரிண்டிங்கு, பேப்பர் எல்லாம் சேர்த்து அது வந்து நீங்கள் யார் நினைச்சாலும் பேப்பர் காசை நம்ம பண்ண முடியாது. இது சீப்பர் than that. Why? They have already depreciated the assets. அந்த மிஷின்லாம் வாங்கி ஓட்டியாச்சு ஒன்று. Then second is volume. No, if you buy a paper of 1 dream, you buy paper of 100,000 dream. The costing. So volume thing, and then the volume and the machine depreciation. Second is that I have the power of negotiation with the vendor. அது எல்லாமே வச்சு பார்த்தீங்கன்னா சிவகாசி இஸ் லீடிங். சேம் வே தாய்வான் எல்லாம் நம்ம இந்தியாவில் ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க காஸ்ட் கிட்டத்தட்ட கூட போக முடியாது. இப்போ ஒரு சிப் இந்தியா இங்கே பண்ணோம்னா சரி ₹60 ஆகுதுன்னா ஆல்ரெடி அவன் ₹40 கொடுக்குறான். அதை நம்ம டியூட்டி இல்லாமல் இம்போர்ட் பண்ணும்போது எதுக்கு இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுங்கிறது வந்துச்சு. ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுச்சு? We said, okay, let us give them capital subsidy. If you put a plant in India, we will give you 50% of capital. நீங்க 10,000 கோடி போட்டீங்கன்னா 5,000 கோடி government free. So immediately your assets value can come down. அது ஒன்று. Second is we will also impose some of duty for imports, so that we don't encourage too much of duty. இந்த மாதிரி பாலிசியை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு
Now government has realized the mistakes, manufacturing, that's why Make in India. Yeah. The digital, everybody Make in India, every product has to be Make in India. In the last 3 years, big changes. In fact, if my data is correct me if I'm wrong, sir. I think Tamil Nadu is in the last 2 years, we were the largest exporter of electronic goods, we are getting the hub oriented in it. And okay, so semiconductor, now we are picking into it, and you are already being part of IESA. But before going to that, the phase 3 of yours is Tessolve. Am I right? Okay. 3 heroes are there. One of you are here. There's another 2 gentlemen, Rajamanikam sir. He came and met you from USA. Tell us the story. See, this is all, 2000, I used to work for Motorola. 2003 or 4? 3. Or, first phase is that now we want to work somewhere, then better company, அது வந்து Wipro, Indian big company, then ஒரு multinational மோகம், Wiproல இருந்து ஒரு multinational போயாச்சு, அதுக்கு அடுத்து next what next போது ஏதாவது நம்மளா பண்ணலாம்னு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு. அப்போ ராஜமாணிக்கம் வந்து இங்கே வந்தப்போ சொன்னார், இந்தியாவில் ஏதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு we started Tessolve, which is Tessolve in Semiconductor. We are the first company in India to start the semiconductor chip physical testing. Not the software. With your permission, they have global clients with 20,000 employees, and they are the largest third-party testing in the world in chips. We are the largest test company in the world today. Testing company in the world today. Started as 20 years in India. Very small. Yeah. Okay, but where does this entrepreneurial orientation which was there inside? Because previously you have proven an amazing, outstanding employee corporate material. Prior to that, a person who is phenomenal, humility, everything is there. Being a teacher of entrepreneurial subject, I strongly believe that the DNA cannot be translated. The DNA has to be grown inside. And taking a risk of starting, even though 3 people are there, one is taking care of marketing, operation, already the industry is quite to be tested. Where did you develop this guys? இல்லைங்க, அதாவது எப்படின்னா ஓரளவு வீட்டுக்கு சம்பாதிச்சாச்சு, ஒரு வீடு இருக்குது, பையன் 2 பேர் செட்டில் ஆகிட்டாங்க, ஒரு பையன் யூஎஸ்ல இருக்காங்க, 2வது பையன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. I think almost done. So if you are not able to take a risk after that, then you can never take a risk in life. So basically the appetite of the risk is very, very important in entrepreneurship. நான் எல்லா காலேஜுக்கும் போயிட்டு இருக்கேன். I go to a lot of the colleges. I tell the students, like younger students, right, what you really want to do. Nothing wrong going for a job, but how long you go for a job? So you have to make sure that you give job to others rather than you take job from others, right? நம்ம வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வேலை பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு வரணும். அது வரதுக்கு வந்து I think it takes some time. It will not be like இப்போ என்ன ஒருத்தவங்களை படிக்க வச்சு அவங்க அப்பா அம்மாலாம் படிக்க வச்சுருப்பாங்க. They expect the children to learn. Earn, right? Earn, not learn. Earn more and more. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாள் வரணும். My first advice to all of you is entrepreneurship is nothing but own what you do. It is not that own business. First of all, நீங்கள் எந்த வேலை பார்க்குறீங்களோ அதை சொந்த வேலை மாதிரி பண்ணாலே ஃபர்ஸ்ட் entrepreneurship you will get developed. எந்த வேலை ஒரு பார்க்கணும்னா என் சொந்த வேலைன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, that will get developed in entrepreneurship. Then slowly I think all of you have to come. I think business MBA students, right, all of you have to think about starting your own businesses at some day. Not now, maybe 3 years, maybe 5 years, maybe 10 years, but you have to develop that skill in you that I want to become an entrepreneur. எல்லாருக்கும் இருந்தாலும் இருந்தீங்கன்னா there will be so much of for you, your own victory. You have to give job to others, not like you have to take salary from others. You put it in a very subtle way. I agree that, sir, okay, you have done it all, so you want to take a risk. You have to go for it. You try. In fact, அதை நான் ரொம்ப எப்படி பார்க்குறேன்னா, ஒரு வளராத ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்து அதில் கோலோச்சின ஒரு கம்பெனிஸில் போய் சால்வ் பண்ணி உண்மையிலே நீங்கள் அதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கீங்க. ஆனால் ஒரு ஆண்டர்பிரனர்ங்கிறவர் வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட் எண்ட் ஓகே, பட் there's a back end called family, their support, their orientation and the way in which they supported you. Did you receive the same support or did you get any apprehensions that why are you trying this? All women are same. It's not that, everybody is, they want their husband to be with them all the time, they want their support. I think family needed all the support. But sometimes the professionals, I think you have to see, it's not that I balance that very well. Some people really balance family and very well, but I compliment my wife more than me for this. She's the one who, I didn't compromise, she compromised. So
So I think for every successful man, there is a woman behind. So அவங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணதுனால தான் நம்ம இப்படி இருக்கோம். நான் வந்து காம்ப்ரமைஸே பண்ணல. She took care of the children. I was traveling, 29 days I was traveling abroad, going anywhere, don't care about everything. For me, the friends are more important. அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. But what happened, no, at the same time, you need to give right advice to the children, make them better, give them the right guidance. அந்த உங்களால் முடிஞ்ச அளவு உங்கள் குழந்தைங்களை செட்டில் பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்க, then family is happy. So credit goes to my wife more than me. Good, sir. Thank you. And I think Tessolve has been almost now 20 years right now. So Tessolve is going in the right direction, but you didn't stop it there. You started working in various boards. In fact, you invested in your own son's venture, and you are a co-founder and director in TAPP. So there are so many stuffs are there. It's not, I'm going to ask the subject question. And when there's a biological clock, there's a mind clock. It's general, people say that when the biological clocks go high, for example 30, 40, 50, the energy clock generally comes to be low for general human beings. How could your biological clock is so easy to manage all these elements, not to put you flat? No, biological clock is true to everybody. When age catches up with you, right, you need to know that it is reality. You can't change that. You can't become young. I can't become 20, 30, 40 even at this age. But your heart can be younger. I move with, see what happened when you go out, we go out, we enjoy. We enjoy that we were 20s. We don't enjoy we are 60s. We enjoy we were 20s. Even today we enjoy like a 20, 11, 30. So go out with your man. I go out with my friends. If you ask me, I have 7 different friends group. But all of us are in touch. That's why I tell you, my son's marriage, which happened earlier, but 6-7 years before, 6 of my son's friends came. 6 of my son's friends came. 250 of my friends came. 250 of my came for my son's marriage. Our friends actually so where we have to keep the only end is to keep your friends with you. Keeping friends is very, very important. Keep your friends with you, then you will become younger. The moment you start moving with old people, you become old. Now I understand why I become older. Okay, sir. Maybe you attribute your friends and stuff. Okay, sir. Actually, in the last at least 7-8 years, to my knowledge, the word startup was there and echoing every place. You are happy to share that now the colleges started really thinking it of at least. This hub of entrepreneurship, orientation, idea. Now idea is equal to money. So there are a lot of things are there. But at the same time, the other side of it, startups like become popcorns, like very short-lived. When I saw your ventures, I don't know, you are young at heart, I agree. But you had solid startups, 2, 3, all of them survived, grown up, scaled. But I couldn't see the same thing in somewhere, wherever we see that. What is the success formula of your this one? No, you have seen only the success. There are a lot of money I put and gone, which is not come here. Okay. So it is not that whatever I invested, everything has become success. There are some money I put and also I lost money. But that will be lesser than 5%. Maybe it is. But what I am telling is that, see, it is all like, see, beyond the point of time, you need to contribute to give back to society. I am very, very clear. So it is not that the moment I start thinking I change myself. Now my life is like, if it is say 100% of my time, I want to make sure that I spend time for community back. So the more you start giving back to society, community, why I come and talk to all of you? So I can tell Manimaran sir, I do not only for this, I do address young children. At least I do about 50 a year. 50 different colleges go for a year and meet students like you. Share my knowledge and advices. This is good for you. So that is nothing but giving back to society. Then I have photography. So basically life, beyond all this, you have to get into society, giving back. What would be your suggestions, sir? Because you were in various boards, I say that you go for investor meet. Sometimes people come and launch, they will pitch their ideas. From the students' growth point of view, because some of them are already, we have an idea that, so at least we fostered an idea that you become an entrepreneur later. What would be your, I can't use the word advice, but you don't believe in that.
suggestion, a piece of information that if anybody wants to come out of a startup or starting a business, any 2-3 things that they have to keep it as a core value that they can't do change? You're not very happy. This is the students EDC, right? Entrepreneurs Development Center, EDC. See, you have to make sure that you develop that skill in you, right? Entrepreneurship is to be developed. It's not, some people have got DNA. Their own DNA will not allow them to work. They want to start some business. There's a different. But generally here, one thing I want to advise all of you is that idea. What makes you big, what the company makes is what idea you have. See, I'll tell you one idea. Nobody, you know Apple. Apple phone, right? Do Apple manufacture the phone? The Apple phone, iPhone. Apple is manufacturer program. Huh? No. Apple, they don't go screw. Apple don't go screw. It's all done by others. But Apple make, see, the 1 lakh abdina, Apple make how much of money out of this phone? Apple make 80,000 rupees out of this phone, but they don't manufacture at all. It is nothing but their idea. So the IP, the idea is very, very important. In the business idea. You know, one business I tell you called Swiggy. Zomato, the food delivery business. Nobody thought food will get delivered at that time, right? Now we have Bangalore, per day 800,000 Swiggy delivery per day in Bangalore. அது ஒரு ஆரம்பிச்சாங்கல்ல, சாதாரண உங்களை மாதிரி ஒரு பையன் 22 வயசுல இருந்து ஆரம்பிச்சாங்க கான்செப்ட் என்ன? அந்த கான்செப்ட் தான் ஐடியா இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நீங்கள் வந்து இப்போ வரீங்க, எல்லாரும் பிஸி வேர்ல்டு, ஐடியில் வேலை பார்க்குறீங்க, வைக்கிறீங்க, நீங்கள் சாப்பிட்டு வீட்டில் சமையல் பண்ணுறது கஷ்டம், ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றது கஷ்டம் அப்படின்னா ஒரு ஃபோன் பண்ணால் உடனே ஒரு ஃபுட் வந்தால் எப்படி இருக்கும்னு யோசித்தான். தட் ஐடியா Kindle, that business is valued $5 billion. 40,000 crores. And the whole idea, 40,000 crores. So what is important? All of them is idea. Idea is very, very important. அந்த என்ன தேவை, ஒரு மக்களுக்கு என்ன தேவை? இப்போ தஞ்சாவூரில் இட் இஸ் நாட் தட் தஞ்சாவூரில் என்ன தேவை அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு அந்த ஒரு ஐடியாவை கிரியேட் பண்ணி அதை பிஸ்னஸாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஐடியா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். செகண்ட் இஸ் காஸ்ட். அது எதுவுமே வந்து அஃபோர்டபிலிட்டி. இப்போ காஸ்ட் எப்படி கொடுப்பாங்க வாங்கினா? ஸோ காஸ்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஐ கேன் ஹேவ் அன் ஐடியா, பட் யூ கான்ட் செல் த ஐடியா ஃபார் அ ஹையர் காஸ்ட். ஸோ மை ஐடியா ஹேஸ் டு ஃபிட் இன் டு த மாடல் அஃபோர்டபிலிட்டி, ஐடியா, தென் மார்க்கெட். அதாவது சொல்கிறாங்கல்ல, மழை இருக்க உள்ள உப்பு வைக்கக்கூடாதுங்கிற மாதிரி, யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மார்க்கெட். எந்த மார்க்கெட்டில் என்ன ஓடும். ஸோ தென் மார்க்கெட், ஐடியா, affordability of the people. இது மூணு தான் கான்செப்ட். I think if you have these three set, then you can do wonders. Fantastic. So I have last 2 minutes more to wrap up and we'll go for open questions. Sir, you were into various, you are giving back to society, philanthropist, Rotarian, many things. But one thing was quite amazing for me, that you are a past president for NRI Parents Association. Why? I think this is an interesting thing which I want to tell you. நிறைய பேர் வந்து ஃபாரின் போயிடுறாங்க, பிள்ளைங்க மாஸ்டர்ஸ் படிக்க போகிறாங்க, பிஇ படிச்சுட்டு போயிட்டு அவங்க அப்பா அம்மா இங்கே இருக்காங்க, கரெக்டாக? இந்த பசங்க ஃபாரின் போகிற பசங்கலாம் திரும்புறதில்லை. லைக் வாண்ட் டு செட்டில், H1B விசா வாங்கியாச்சு, அதுக்கப்புறம் நல்ல வேலை கிடைக்குது, நல்ல சம்பளம், கார் வாங்கியாச்சு, வீடு வாங்கியாச்சு, அப்பா அம்மா இங்கே பேக் உங்கள் வில்லேஜில் ஊரில் அப்பா அம்மா இருக்காங்க, குழந்தைங்க எல்லாம் போயிடுச்சுங்க. ஸோ ஐ saw a big vacuum. The parents are without the children. So we did a survey in Chennai, top hospitals போயிட்டு, அப்போலோ இந்த மாதிரி ஒரு 10 ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு 60 வயசுக்கு மேலே அப்பா அம்மாவை ஆஸ்பத்திரிக்கு யார் கூட்டிகிட்டு வர்றான்னு ஒரு சர்வே. என்ன சர்வே? Who is taking them to the hospital? Simple. So we did a survey through students like MBA students from Chennai. அதை பார்க்கும்போது, to surprise or maybe right, 70% of the parents who are above 60 are coming to the hospital without their children. The prima facie அப்பா அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா பிள்ளைங்க கூட்டிகிட்டு போகணுங்கிற ஒரு இது இருக்குது. ஆனால் 70% அப்பா அம்மா ஆஸ்பத்திரிக்கு அவங்க பிள்ளைங்க கூட்டிகிட்டு போகணும். அப்போ இங்கே யாரா கூட்டிகிட்டு போகிறாங்கன்னு பார்த்தா டிரைவர் கூட்டிகிட்டு வராங்க, அவங்களோட சிஸ்டர் கூட்டிகிட்டு வராங்க,
இல்லை சொந்தக்காரங்க கூப்பிட்டு வராங்க, இல்லை தனியாக வராங்க. Children are all busy in their own work and everything. Then I thought there is a need for அவங்களுக்கு, the parents, they need an ecosystem here. Then we started this NRI Parents Association in Chennai. The parents எல்லாரும் எப்படின்னா, இப்போ இந்த பசங்க அங்கே இருக்காங்க அப்படின்னா, we take care of them here. If you are sick, we will take them to the hospital. We will handhold them. We will take care of all of them. What they need people to talk. So we all go weekly once to the house, old people. We spend some 3-4 hours with them talk. This is called NRI Parents Association in Chennai. We are about 150 parents association. I take them to, like, I took them to China. All my parents, I took them to China. I was the youngest. I made sure a parent of 83 years old, a wife 81, I challenged, I take them up Great Wall of China. I took them up to Great Wall of China, 83 years old, which the children have not done. The blessings will be always with you, sir. It's a sheer motivation to learn. Okay, sir, before I leave, just to wrap up, I want to ask some rapid fire questions. You have to generally we do Viva OC. So I take the privilege, please forgive me as a teacher. Okay, I'll ask, but you have to choose only one. If I ask any silly question, please spare the inconvenience. Okay. Inspiration, father, mother. Amma. Family pulling to the best of their ability, father, mother. Your experience, okay. Lifting the family to the next level, father, mother. Father. Good. Prefer to be a morning person or a night owl? Morning. Coffee person or a tea guy? Something else, but I don't want to tell them. Question is skipped. Okay, sir. But that is on special occasions, sir. Not Absolutely. all Not all the the time. time. Not all the time. Right? Okay. If you can skip the question if you wish. Favorite personal possession that you treasure and keep it separately, so that it is, it's my favorite, but I am treating it special possession. I keep, actually, to be very frank, everything, so many things are kept precious from day one, right? But even my first appointment letter is with me from my first company. And then my first salary cover is with me. Like that, I keep almost, everything in your life is memorable. Every instant is memorable, it's not one. Every instant is memorable. I have so much of memories, sir. Okay, sir. How do you run a meeting? See, running a meeting is, first of all, you can't be serious. And you should not think you know everything, others know nothing. You should be very, very clear that others also know something, right? Most of the people drive the meeting as if I know everything, they don't know everything. I am a person, I always believe that everybody knows everything. I think that's the way, the moment you think others are equal, the meeting will be better than other people. Two more questions. The one trait that you look from a new hire, if you are an employee, somebody sitting in front of you, one quality that you must have in your mind, what you have? Attitude. What is the best professional advice you have ever been given by somebody else who has given a best professional advice of your life? Professional, personal. I still remember that advice I've been given by. I still remember. Who is that? No, it is my boss. Okay, given the advice. Still, I remember this too. Right? You forget the good things you have done for others. நீங்கள் பிறருக்கு செய்யும் நன்மைகளை மறந்து விடுங்கள். The same thing, you forget the bad things others have done for you. அதாவது உங்களுக்கு செய்யும் தீமைகளை மறந்து விடுங்கள், நீங்கள் பிறருக்கு செய்யும் நன்மைகளை மறந்து விடுங்கள். இது ரெண்டையும் if you forget, then you will live a great life. Thank you, sir. Thank you. And I will end up by saying that before I open to the question, you are also a memorial member of Kaviyarasu Kannadasan Memorial. So மாபெரும் சபைகளில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாலைகள் விழ வேண்டும், ஒரு மாற்று குறையாத மன்னன் என்று உன்னை போற்றி புகழ வேண்டும். We are so proud that for the last 1 hour 50 I will also Kannadasan. பார்க்க தெரிந்தால் பாதை தெரியும், பார்க்க தெரிந்தால் பாதை தெரியும், பார்த்து நடந்தால் பயணம் தொடரும்,
பயணம் தொடர்ந்தால் கதவு திறக்கும், கதவு திறந்தால் காட்சி கிடைக்கும், காட்சி கிடைத்தால் கவலை தீரும், கவலை தீர்ந்தால் வாழலாம், வாழ நினைத்தால் வாழலாம், வழியாக இருக்கிறது. தேங்க்யூ ஸோ மச். The floor is open for questions. Students, they want to ask some questions. One or two questions. Rama sir. Rama sir, it's my pleasure to meet you. So my question is, what was the most defining moment in Tessolve journey, and what strategy helped you to become a leader in this business? முதல்ல வந்து இந்த இருக்கா, அதாவது இந்த டெஸ்ட் அவுட் சோர்சிங் வந்து அவுட் சோர்ஸை யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. நாங்கள் ஆரம்பித்த வரைக்கும் அந்தந்த கம்பெனி இன்சோர்ஸ் தான். டெஸ்டிங்கிறது வந்து வெளியில் கொடுத்ததே கிடையாது, எந்த கம்பெனிக்கும் சர்வீஸாக கொடுத்தது கிடையாது. பட் இன்டர்னா அவங்களே ஓன் டெஸ்டிங் வச்சுருப்பாங்க, அவங்களே நாங்கள் வந்து புது கான்செப்டாக கொண்டு வந்தோம். கொண்டு வரும்போது அவங்க முதல்ல போய் ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட போகும்போது அவங்க இந்த மாதிரி எங்கள் பிஸ்னஸே கொடுத்ததே இல்லைன்னு சொன்னாங்க. எங்களுக்கு பயந்துட்டோம், எப்படிடா கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு. தென் வி ஹேட் அ ஸ்ட்ராட்டஜி, டெவலப்ட் அ ஸ்ட்ராட்டஜி தட் இப்போ பாருங்கள், இப்போ டிசைன் அப்படின்னா ஒரு சிப்பை டிசைன் பண்ணுவீங்கன்னா அந்த டிசைன் வந்து ஒரு 24 மாதம் டிசைன் பண்ணுவீங்க. டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க வந்து எப்படின்னா ஒரு 6 மாதம் டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க, 4 மாதம் டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க. நாங்கள் போய் என்ன சொன்னோம், நீ ஒரு டெஸ்ட் இன்ஜினியர் ரெக்ரூட் பண்ணின்னு வச்சுக்கோவே, 24 மாதமாக அந்த டெஸ்ட் இன்ஜினியர் வந்தாங்கன்னா வேலை வந்து 4 மாதத்துக்கு தான் இருக்குது. அவனோட 18 மாதத்துக்கு சும்மா தான் உட்காந்துருப்பான். நாங்கள் என்ன பண்ண போயிட்டு இங்கே வர, நீ அதை பண்ண வேணாம், நான் வந்து காசு கொடுத்து நான் எடுத்துக்கிறேன், உனக்கு வந்து அந்த 4 மாதத்துக்கு மேலே வேணும், அப்போ நான் தரேன். ஸோ strategies in such a way that you take the test engineers on your need basis, so that you need not spend too much of money for keeping them idle. அப்படிங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வந்து சேஞ்ச் ஆனது வந்து we have become, that's a big change of convincing a customer on the what they really want. They want to save cost. ஸோ அதை வந்து நாங்கள் வச்சுட்டு ஸ்ட்ராட்டஜியை கஸ்டமர்கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் we start winning business. Just a change. Good afternoon, sir. Yeah, go ahead. The Union Budget 2025 has significantly increased the government support for the semiconductor sector, sir. So, however, if the Indian semiconductor industry had to be succeed without any government support, what radical approach would you suggest to make it globally competitive, sir? Only manufacturing, government support. Manufacturing பண்ணுறதுக்கு டிசைன் பார்த்தீங்கன்னு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணல. டிசைன் கம்பெனிஸ்லாம் இந்தியாவில் இருக்குது, கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் கொடுக்கல. மேனுஃபேக்சரிங் ஏன் சப்போர்ட் பண்ணோம்னா we are late. சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து 30 இயர்ஸாக நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணாமல் விட்டதுனால அடுத்த கண்ட்ரி கொரியா, தாய்வான், சைனாலாம் நம்மளோட லீட் பண்ணிட்டாங்க. அதனால இப்போதைக்கு we are giving this support, government is giving the support to encourage manufacturing to come to India. Maybe 3 years, 5 years, 7 yearsல இது ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ, then government need not support. So basically this is to like a startup. இப்போ ஸ்டார்ட் கம்பெனி எப்படி கவர்மெண்ட் ஃபண்ட் கொடுத்து பண்ணுறதோ அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் இஸ் லுக்கிங் திஸ் as a bootstrapping. Once this is done, I don't think government will support any more industry beyond like 6-7 years. That's the point. Thank you. We'll go. As we come to the conclusion of this enlightening session, now I invite Mr. S. Varunkumar, GSV EDC student office bearer, to deliver the vote of thanks. Good afternoon, everyone. No duty is more urgent than that of returning thanks, says James Allen. First of all, I would like to thank our chief guest, Dr. V. Veerappan, Chairman, India Electronics and Semiconductor Association, and co-founder of Semiconductors Private Limited, for your wonderful session and valuable insights. Thank you, sir. Next, I would like to thank Engineer Mr. N. Maimoran, President CCI, Tanjavur, for your gracious presence. Thank you, sir. I would like to thank our respected Chairman, Sri S.P. Silvaraj, and respected CEO and Director of GSP, Dr. S.P.S. Arundas,
for arranging such a valuable event to update our knowledge. Thank you, sir. I would like to thank our GSB EDC Faculty Coordinator, Professor S. Saravanan, and EDC Student Office Bearers for organizing this event in a well-organized way. Thank you, sir. I would like to thank all the technical, administrative, and domestic support staffs for their support in organizing the event. Last but not least, I would like to thank all the delegates and jurors of GSB for your participation and learning. Thank you.